Hello and good evening. Thank you for joining our webinar. We are going to be discussing eviction notices and rent relief. I'm going to wait a couple minutes to see if anybody else from the public joins us before we get started. So we don't have anybody yet, so I'll just wait. I was about to mention, I think she's here as an interpreter. And I'm like, how do I tell you without telling everybody? Yeah, I just threw her over to the panelist side. But I think she's just watching. Yeah. It was really hard for me to get in. Ah, Oh, really? What happened? It was just making me wait and then put some passwords. It had passwords too? yeah, Yeah. I think it's on our calendar, and I can forward it to you, Andrea, so you could see like the code we have. Yeah, Because I did the same thing and it just wasn't working. Oh, And you really? have to like sign up like before it gives you the Zoom link. yeah, register. They have to I register. had to do that too, Mhm. yeah, to register. Yeah, we've always had it so people have to register for the webinars anyways. I don't think there's a way with webinars you can do it different. It's different than the meeting settings, Hmm. but I'll check. But there is a way, because once I got like a panelist link and it was different. We just went straight. Yeah, but that's just for panelists. Right, That's not for the public. right. I don't know. Let me check my email. You're not all our emails. Are you guys getting like a lot of people when you do the callbacks that have already applied and they're just like, we don't need any more help? Or I'm wondering what's the dealio? I'm getting kind of mixed things. Some people, they already paid almost everything. They are up to date. So they are not looking, they don't need that kind of assistance anymore. And some of them, they are gonna like contact the CSA for more help. I get a lot of messages. I leave a lot of messages too. And then I get some calls back or not, and then I call them back, and it's back and forth all the time. Yeah. A lot of people have also moved out to Modesto. Oh, they're just leaving. I have just sent you the email, like the reminder. I got Okay. it an hour ago, but then I don't know. When you click in the calendar, you didn't see that actually something else. So I got like 3 different mails. Did you see what was on our calendar? Did you send her that, or do you want me to send it to No, her? you can send the calendar. Okay. I sent her the reminder, so she sees the reminder. Oh, and it says, If you want to send her the calendar, I'll then send her what's on our calendar. and this one didn't work for you, Espe? That's your panelist link. didn't work. Send me to the registration thing.
Oh, really? Yeah, it didn't work out. I can Hmm. try it now again, but I don't know what happened. I'll try to mess with the settings. Yeah, I was kind of expecting more of like a flurry, like how we had in December, you know, Mhm. Mhm. Yeah, when it was like there was so many people, but this hasn't really been the case. maybe since many people already know it's kind of ending the program, either they have done it already or they are not gonna start now. Yeah, I just don't want people giving up. But that's hard to say. Yeah. It picked up on Tuesday a little bit. Oh, it did? Okay, good. Yeah, for like the amount of people we had, I think it was like in the 20s. Oh, really? Oh, Oh, that's wow. good. Let me double check. Oh, that's pretty good. Doesn't look like anyone's coming. We'll hang on a little bit. So I just sent you what was in our calendar that I copied, that I went in through like my Zoom and did work for me. Yeah, we had 23 people come in. Wow, that's really On good. Tuesday? Oh, that's good then. Yeah, I think people are starting to find out we're back in person, but Mhm. yeah. We have less intake forms than we do people who signed up, so there's 23 people who signed in. Okay, yeah. Oh, yeah, Lynn, I think that's just for the registration page. Yeah. We should just put everybody's link on the invitation, even though I think it'll be fine. Joanne, do you know if Patricia's still looking at the monthly status report? I literally just handed it off to her right before entering here, so Oh, okay. probably if she's not busy in that meeting, I feel Yeah. bad. That's okay. I forgot to enter all the intake forms from last month, so then that's what the setback was. Oh, the number was off. Yeah, I Those just totally numbers can be forgot tricky. I know. I just totally forgot I never entered those because in my head, whenever I get them back, I'm like, oh, I'll do it later when it's Yeah. the status report. So the petition at the end is happening now, or is it still not certain? It's happening now. I'm It's pretty happening. sure. Okay, so finally they got an agreement. That's good. Yeah. They got the date. Yeah, and it turns out there's no webinar tonight, it seems, so It seems not. it works out. I wonder why the tenant one is so hard to like get attendees sometimes. Because people are busy with real lives. The other one's like people's business or they get paid. Oh, we have something here. That's true. The landlord one is their Oh, business. hello. Thank you for joining us. All right. So, Angelica, we have been on for 10 minutes. We haven't started yet. You're the only one with us today. So I just wanted to check in with you. If you can translate someone. Yeah. And- Hola, and- Angélica. Estamos todos aquí y todavía no hemos empezado esta presentación. Solamente está usted aquí todavía, pero podemos comenzar. Oh, question. All right. Hola, Angélica. You can prender su micrófono. unmute. ¿Puede prender su micrófono? Oh, there she Oh. is. ¿Sí está prendido? Sí.
Oh, ¿espero o todavía me quedo ahí? She's asking if she should keep waiting O me meto más tarde. or asking if she should come back later. No, we can go ahead. I was just gonna check in with her since she's the only one. We can go through the whole presentation. Or if she has like a very specific question or something she came here for, we can just address it sort of like a one-on-one, Okay. since she's the only person here. Hasta ahora, es la única que está aquí en esta presentación. Así es que podemos hacer la presentación completa o no sabía si tenía alguna pregunta directa que le puedan contestar ahorita, quizás hacerlo más como uno a uno, si es que tiene alguna pregunta. No exactamente preguntas, sino para apoyar a la comunidad a que nos den una extensión más de moratoria, porque así como yo, habrá otras personas que están pasando las mismas dificultades. Ajá. Ajá. It's not necessarily that she has a question. It's more she's here to support the community and is hoping for an extension, just like herself. She's currently struggling. So she knows there's others out there in the community that are in her position that are struggling as well. Yeah, and yeah, we are also aware of that. As far as the extension of the program past March 31st, the state has made it pretty clear that it's going to be ending. That's what we know so far. There has been some pressure from the community to talk to our city council about maybe putting something in place. And we can give out information on city council meetings if people are interested in joining there, Okay. to try to, get them to move on that as well. Ujú. Por ahorita sabemos que este programa va a terminar el 31 de marzo y no hay otra extensión, aunque sea ahorita todavía no ha visto otra extensión y el estado está terminando este programa. Pero hasta ahorita es lo único que se sabe. Sabemos que la comunidad le está poniendo presión al consejo para que hagan algún tipo de extensión, pero como dijeron anteriormente, el estado va a terminar esto para el 31 de marzo y hasta ahora no han escuchado algo diferente. Pero la presión ya la sabe, la tiene el consejo y saben, y podemos tratar de poner más información en las agendas cuando tengan sus reuniones para tratar de tomar alguna acción o poder movernos hacia adelante. Okay. I do see we have another person who joined also, so we can just go ahead and go through everything for information's sake. Ajá. Parece que llegó otra persona y si quieren podemos repasar todo de una vez ya que no hemos empezado la presentación. ¿O tiene alguna pregunta también usted? Creo que se llama Rosa. Oh, creo que es mi vecina. Ah, it's her neighbor. Yeah. Rosa. Se ve que está aquí. Sí, Rosa Arellano. Sí, Puede ella- prender su micrófono y puede hablar si quiere. sí, Okay, yeah, yeah, let's just go ahead and go through it. I think it might be helpful if they think so as well. It looks like we have a couple people joining. Parece que más personas se están reuniendo. ¿Podemos empezar la presentación si es que piensan que les ayudaría a escuchar la información? Okay, let's go ahead and get started. See, we have a couple people now who've joined in. All right, so thank you again, everyone, for joining us this evening. We are going to be talking about eviction notices and rent relief. So we'll go ahead and get started. We have Elena with us who is translating. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esta presentación que es sobre los avisos de desalojo y ayudas al alquiler. Tenemos a Elena aquí también para ayudarnos con traducción. All
right, and before we get started, just a quick reminder that city staff is not able to give any legal advice, but we can offer facts and best practices and an overview of the city's rent stabilization law, as well as other state laws about the eviction moratorium and about rent relief and things like that we'll be talking about tonight. Y esto es nomás un recordatorio que el personal de la ciudad no puede ofrecer consejo legal, pero podemos ofrecer datos, mejores prácticas y una visión general del SASFRA y otras leyes estatales también, como la moratoria de desalojo. Okay, and an introduction of the city staff that we have with us tonight. Myself, my name is Andrea Kennedy. I work with the city's rent stabilization program. We also have Joanne on the line, who will be doing some of the presentation as well. And for our translating team, we have Espe and Elena, who will be helping us tonight. Y nada más para presentar el personal de la ciudad, tenemos a Andrea Kennedy, que está trabajando en el grupo de estabilización de la renta. Al igual tenemos a Joanne Pham, que va a dar parte de la presentación más adelante, y tenemos a Espe y a Elena aquí para traducir. Okay, so how the webinar will work today is that staff will be giving the presentation, and then you all as members of the public can use the Q&A button, or you can use the raise hand function to ask a question. And then we'll take breaks after each section to answer questions, and then we'll also have sort of an open Q&A at the end of the webinar. And then just since we are on Zoom tonight, I did want to mention if we lose connection for any reason, please just log right back in and we'll pick up where we left off. Y nada más para darles un recordatorio también de cómo va a funcionar este webinar, es que el personal de la ciudad dará la presentación y los miembros del público pueden usar la función de preguntas y respuestas, que es la QIA, que está al inferior de la pantalla, para hacer preguntas, o también pueden alzar la mano y se tomará un descanso y luego al final se podrán hacer preguntas y podemos contestarlas más directas uno a uno también. Okay, and so this is where we'll take our question breaks whenever you see this slide. Again, feel free to just type your questions in or raise your hand when you have one. You'll also notice on the bottom right, we have our contact information. If you want to write that down for future reference, you can feel free to call us or email us at any time. And the phone number you see on the screen, they do have staff that speak Spanish. Y cuando vean esta página en la pantalla, es donde vamos a llegar a una pausa, un descanso, donde podemos hacer preguntas, ya sea que puede teclarlo en el chat o puede alzar la mano y se le puede contestar las preguntas. Y pueden ver al lado inferior de la derecha que está también nuestra información de contacto, el número de teléfono, al igual que el correo electrónico. Si lo quieren apuntar, también en cualquier hora se pueden comunicar con nosotros en este contacto. Okay, so tonight we'll be going over a little bit of background about the different laws that were put in place during COVID-19. We'll talk about the state eviction moratorium. We'll talk generally about how evictions work in California. We'll go into small claims court processes, and then we'll turn it over to Joanne to talk more about COVID-19 Tenant Relief Act and what resources and what assistance is available to you. Y nuestra agenda de hoy va a ser que vamos a comenzar con antecedentes y quizás hablar sobre las diferentes leyes que estuvieron en lugar durante el COVID-19, la moratoria de desalojo estatal, el proceso de desalojo en California, el corte de reclamos menores, y luego vamos a seguir con Joanne, que nos va a hablar sobre el COVID-19, la ley y la ayuda al inquilino, y luego también las protecciones de emergencia para los inquilinos o más recursos que va ahí disponibles para la comunidad. Okay, so let's start with some background. Vamos a comenzar con los antecedentes.
Okay, so all the way back in 2020 in August, the state passed an eviction moratorium, and we'll talk about that in just a second. That was extended a couple times through 2021, and it actually ended in September of 2021. So that was the period where tenants were protected from being evicted if they couldn't pay their rent. In October of 2021, we moved into a new phase of the Rental Housing Recovery Act, and we are currently in that phase, but it is set to end at the end of this month, so March 31st of 2022. And so we want to go over what protections and what resources you have so that you can take advantage of those in the next couple of days before this Recovery Act period expires. Podemos ver aquí en los antecedentes que comenzamos, esto fue en agosto del 2020, cuando empezó la moratoria, y eso fue extendido hasta el fin del 2021, donde donde estaban protegidos todos los inquilinos del desalojo por no poder pagar su renta. Ya más adelante pueden ver en octubre que estamos ya en esta fase donde comenzamos a la nueva ley que se acaba ahora el 31 de marzo del 2022. Y queremos ver qué tipo de protecciones pueden o recursos que pueden usar en estos últimos días para que les puedan ayudar antes de que termine esta protección. Okay, so in the city of Mountain View, we've been using these 3 strategies in order to keep people in their home and provide support. So first is the emergency tenant protections. Next is the emergency rental assistance that the state provided. And also we have in-person and virtual help at the Eviction Help Center. So we'll go into each of these. Y podemos ver aquí las 3 estrategias que se están usando por la ciudad de Mountain View para poder ayudarlos a mantenerse en sus hogares. Primero son las protecciones de emergencia para los inquilinos. Segundo es la ayuda de emergencia para el alquiler. Y tercero es también los servicios que pueden estar en persona en el centro de ayuda al desalojo. Right, so we'll quickly go over the statewide eviction moratorium. Vamos a repasar rápidamente la moratoria de desalojo estatal. All right, so the statewide California eviction moratorium was put into place in order to provide eviction protections for tenants who were not able to pay their rent because they were experiencing COVID-19 financial hardship. And like I mentioned earlier, the moratorium ended on September 30th of 2021. Esta es la moratoria de desalojo estatal y esto es lo que ofrece las protecciones de desalojo para los inquilinos que no pueden pagar el alquiler y que experimentan dificultades financieras debido al COVID-19. Como dijimos anteriormente, estas protecciones finalizaron el 30 de septiembre del 2021. All right, even though the moratorium is over, it's important to talk about because it can still provide eviction protection if you weren't able to pay your rent during the time of March 1st, 2020 to September 30th, 2021. So if you weren't able to pay your rent during that time because of a COVID hardship, you cannot be evicted if you returned the hardship declaration form back to the landlord within 15 days, and you paid 25% of any rent that was due from September 1st, 2020 to September 30th, 2021, and you paid that by September 30th, 2021.
And if you owed any money during this time and you're not sure if you're protected by this, we can help you at the Eviction Help Center, and we'll give more information about that a little bit later. Y es importante hablar sobre estas fechas del 1 de marzo del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2021, porque inquilinos que no pudieron o no pueden ser desalojados si es que devolvieron el formulario COVID-19 de declaración de dificultades en un plazo de 15 días hábiles al propietario y si pagan el 25% de todo el alquiler adeudado desde el 1 de septiembre del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2021, antes del 30 de septiembre del 2021. Y si todavía hay personas que deben dinero por este plazo de tiempo, por favor vengan a visitarnos en el centro de ayuda para poderles ayudar con esta situación. All right, so once the eviction moratorium period ended, things changed a little bit. So starting October 1st of 2021, landlords were able to serve the 3-day notice to pay rent or quit, so the termination notice. It did still have to provide specific language about the moratorium and rent relief. And tenants could apply for rent relief in order to still prevent an eviction, but they did have to submit the application within 15 days of receiving that 3-day notice, and they needed to immediately notify their landlord in writing that a rent relief application was submitted. ¿Qué es lo que podía esperar después del 30 de septiembre? Y eso es porque las cosas cambiaron un poco. Comenzando el 1 de enero, los propietarios podían darles un aviso de 3 días para pagar su renta o abandonar la vivienda. La notificación de cese debe incluir un lenguaje específico. Los inquilinos pueden solicitar ayuda para pagar el alquiler para evitar el desalojo. Deben presentar las solicitudes en un plazo de 15 días a partir de la notificación de 3 días que recibieron. Deben de notificar a su propietario inmediatamente y por escrito que ha presentado una solicitud de ayuda para pagar el alquiler para evitar los tribunales. Okay, so if you have received a termination notice and you haven't yet applied for rent assistance or notified your landlord, we can help you do both and print out the appropriate documentation in order to let your landlord know that you've applied for rent assistance. Si es que han recibido un aviso y todavía no han contestado, nos pueden dejar saber y le podemos ayudar con ese proceso todavía. Okay, again, so if you've received a termination notice from your landlord, we really want you to try not to panic, even though I know it can be very scary. And definitely stay in your home. You don't need to move right away just because you received the termination notice. Okay, there are still things that we can do to help you stay in your home. And we want to definitely make sure you apply for rent assistance as soon as possible, since the assistance will be ending by the end of this month. So we want to do these things right away. Y quiero dejarles saber que si es que han recibido un aviso de pago de la renta o un desalojo, que por favor no se preocupen, no se asusten cuando reciban un aviso de pago o de renuncia. Sé que esto quizás les puede causar ansiedad o asustarlos, pero los inquilinos no necesitan mudarse automáticamente debido a la notificación. Por favor, déjenos saber porque todavía hay cosas que podemos hacer para ayudarles, especialmente solicitar inmediatamente la ayuda para pagar el alquiler antes de que termine esta ayuda al fin de este mes. Okay, any questions about
that. Any question about termination notices, or if you weren't able to pay certain parts of your rent? ¿Hay Go ahead alguna? and, raise your hand or type in the Q&A. Ujú. Hemos llegado a la porción de esta presentación donde podemos hacer preguntas y queremos saber si es que tienen alguna pregunta sobre la información que hemos acabado de presentar o sobre el desalojo, si no han podido pagar su renta. Por favor, alcen la mano y déjenos saber si es que tiene alguna pregunta. Okay, I see a hand by Reina. Reina, veo que tiene la mano alzada. Por favor, prenda su micrófono. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, he recibido la carta de desalojo. Me comuniqué con ustedes, mandé la copia que me envió el manager de aquí. Mi pregunta es, ¿tengo que enviarle otra vez la carta que me dieron ustedes donde dice que está la aplicación en Houses is Key? Un momento, déjale traduzco. So she's asking, well, she received an eviction notice. She did go to the help center and sent a copy, or provided a copy that her manager gave her. And she's wondering if she has to send the letter again, the one that she received from you guys, letting them know that she was in the process of working on this. If she received a new termination notice, we could print out another verification form for her, just showing what status her application is in the process that she can give to her landlord. We always just recommend to stay on the more communication is better between tenants and landlords. So if she received a new notice, we would want to make sure we upload that to her application, and then we could print out another verification of program participation form for her, and it will have the updated status of her application on there as well. Okay. Si esta es una nueva notificación que ha recibido, sí puede de nuevo pedir a que le den otra forma de verificación. Siempre, y esa le va a dejar saber cuál es su estatus, en qué punto está del proceso. Siempre recomienda que mantenga más comunicación entre los dos partidos para que siempre sepan en qué parte del proceso está. Y de nuevo, si es que es una notificación nueva, por favor, denles una copia para que también lo puedan poner en parte de su aplicación y le puedan dar un nuevo formulario de verificación que le pueda dar a su propietario, dejándole saber que está participando en este programa. I also Está want bien. Sí, porque el mes pasado me enviaron una carta, también la misma carta, pero le dije al manager que yo ya le había dado la carta a aquellos que, ¿cómo se llama? ¿Dónde me están ayudando? En ese lugar donde están ayudando. ¿En el centro? En el centro, sí que ellos me dieron una carta, entonces le dije, ya envié la carta. Y él me contestó que esa carta él ya la había mandado a la oficina central. Pero lo que no sé es que si, entonces en este caso, quiero entender que debo de volver a preguntarle al manager si quiere una nueva carta con, como dicen ellos, con información. ¿Cómo Para dicen? verificar. Entonces, Ajá, como, ¿ha recibido una segunda notificación? sí. Okay. Deje nomás aclaro. So this is a second notification she's received. The first one she received obviously brought a copy to the center, and that's where she received the first letter or verification from you guys, which is what she turned into her landlord. And the landlord had mentioned to her that he had already received that to himself and had already turned it into the central office, is what she was told. So now that she's getting this new notification, she's wondering, should she give him that copy again or get a whole new one? So, well, I could chime in.
Sure. For the verification of program participation, it might still just say the original date of submission of the application. So unless she's changed any rent assistance amounts that were requested in the application, we can write a specific template letter to help her send that to her landlord, stating specifically which months have changed in her request, if now she's having to ask for future months that are reflected in that 3-day notice. Ok. Entonces, en esta segunda carta, lo que se puede hacer es darle a usted otro formulario de verificación, pero se quería saber si es que ha hecho algún cambio, porque quizás esa carta de verificación tenga la misma información que cuando primero, con la fecha de la primera vez que aplicó. Y si es que ha hecho un cambio, por ejemplo, si es que ha pedido más tiempo o el plazo más largo para cubrir estos meses, entonces sí se puede hacer una verificación nueva que incluya esas nuevas fechas. And there's 2 more things I wanted to note about her first question and this follow-up question. She can always provide us with the new eviction notice that she receives, and we can forward it to the state, and that will be considered so that they'll likely escalate her application even further. And then also the second point is that anytime the 3-day notice is served on her, it should be noted whether or not the amount of rent requested has already been requested in the application. So if she just got it for March, please double check if your application already requests March rent. Ok. 2 cosas que quiere agregar es primero que si es que recibió esta nueva notificación, que por favor les dé una copia para que les pueda enviar esa copia al estado para ver si pueden procesar esta situación más pronto. La segunda es cualquier vez que reciba ese aviso de 3 días, ver las fechas en cuales está notificando sobre la renta, porque queremos ver que esa fecha ya esté en la aplicación. No se sabe si se pidió para meses en el futuro y si cubra este mes. Entonces, si no está cubierto, entonces quieren cubrir ese mes de marzo también en la aplicación. Está bien, gracias. Checaré las cartas y yo les haré saber. Muchas Gracias. gracias. So she's going to go back and just check the notifications she received and check the dates on that. And if they're different, she'll make sure to give you a copy. Great, Okay. thank you. Gracias. Yeah, then I think what Joanne will talk about later, when she gets more into the rent assistance part of it, is sort of what we touched on just now about a lot of people may have already submitted an application, but may have only requested through a certain month. Maybe if they submitted in December, they only asked for December, rent through December, but they might need help for more current rent up until March. So we want to make sure that those people come in if they're still needing help for any months up until this month, so that we can update their application to make sure they ask for assistance for those months. Okay, thank you. Otra cosa que quiere dejarles saber es que Joanne más adelante va a hablar más a fondo sobre la ayuda con la renta, pero se quieren asegurar que cuando haya hecho su aplicación por primera vez, verificar los meses en los cuales pidió la ayuda. Por ejemplo, si es que lo recibió en diciembre y nomás pidió ayuda para ese mes de diciembre, o ahora necesita ayuda para meses después de su aplicación que cubren hasta este mes de marzo, entonces también para poder actualizar su aplicación para incluir todos esos meses hasta el mes de ahora, el mes de marzo. Okay, perfect. So let's just keep going. So we'll talk a little bit next about the eviction process. Vamos a seguir adelante. Ahorita vamos a hablar sobre el proceso de desalojo en California.
Okay, so how this process gets started is by first tenants receiving a failure to pay rent notice. So if you receive a 3-day notice to pay rent or quit, it gives the tenant 3 days to pay the rent before the landlord is able to start the eviction process in court. Y en la manera que comienza este proceso es la de falta de pago de alquiler, es que va a recibir una notificación de 3 días para pagar el alquiler o renunciar. Y eso le da al inquilino 3 días para pagar el alquiler antes de que el propietario comience el proceso de desalojo en la corte. Okay, so here's a quick flow chart of how the process works. So again, it starts by getting the eviction notice or the failure to pay rent notice. And then if the rent still hasn't been paid within the 3 days, the landlord can start the eviction process in court, which would be the summons and complaint process here that we see. So there's 2 ways this can go. We highly recommend for you as tenants to take the top route, where you can submit an answer to the landlord's summons that they give you. You have 5 days to do that. We do have help for that at the Eviction Help Center. So none of this process you have to do alone. We have free legal services at the Help Center that can walk you through all of these steps and represent you in court. So don't worry that you have to do this by yourself. But it's important, if you want to stay in your home, that you do answer and reply to the paperwork that you receive. Next, there will be a trial where you are able to present your proof that you applied for rent assistance or any other evidence you may have. If you win, you get to stay in your home. If not, then unfortunately there would be an eviction with the sheriff's department as well. What happens if you don't go through that process? If there's not an answer, you'll see on the bottom, then the judge just will automatically make a default judgment, which will automatically just usually lead to the tenant being evicted. So it's really important that if you receive any sort of court paperwork, just come to the Eviction Help Center and we can have the legal services connected with you and help you through this process. So you don't have to do it alone. El proceso de desalojo judicial comienza con un aviso de desalojo. Cuando usted reciba eso, tiene 3 días para contestarlo y eso, o si no, sigue a corte donde es la citación y demanda. Recomendamos que los inquilinos respondan a ese aviso que se ve en la línea que va para arriba en la gráfica, que son las respuestas del inquilino. Y luego puede en ese punto ir a un juicio donde puede enseñar las pruebas que tiene. Y si es que gana el caso, entonces el inquilino permanece en su vivienda. Si es que no, obvio que el inquilino pierde, entonces el aviso del sheriff de desalojo es para el inquilino que tiene que salirse de allí. Y como puede ver abajo, si es que no hay respuesta, entonces la sentencia en rebeldía del desalojo del inquilino, que quiere decir que si es que ha recibido alguna notificación de desalojo, que por favor venga al centro de ayuda de desalojo, porque también ahí les podemos proveer servicios legales que son gratuitos y ellos les pueden ayudar en todo este proceso para que usted no se sienta solo. Les pueden ayudar en cada paso del proceso. Okay, so let's talk a little bit about can a tenant be evicted after the eviction moratorium ended on September 30th? So the tenant cannot be evicted for past due rent from that eviction moratorium period of March 2020 to September 30th, 2021, if you submitted your declaration of COVID financial hardship
and you paid the 25% of rent that was due between September 1st, 2020 and September 30th, 2021. So if you did those things, you don't have to worry about ever being evicted for not paying that rent. Okay? So even if you have not done the above, so even if you weren't able to submit the paperwork or pay for the rent during that time, the court will not grant an eviction for non-payment of rent if the landlord has not submitted proof of a rent application, or if the tenant is able, so if you're able to submit proof that your rent application has been approved, but if your application is still in the process, if it's still pending, the court will pause the eviction process until the state makes a final decision on your application. So there's a lot of information here, but the most important thing really is if you get an eviction notice, come see us and we can help walk you through the process. And we really want to make sure that you've applied for rent assistance for all the months that you need help with up until this month in March. ¿Puede ser desalojado después del 30 de septiembre? No puede ser desalojado por alquileres atrasados que cubren desde el el 3 de enero del 2000. Am I saying that right? This is March 1st. Disculpen, el 1 de marzo del 2020. Yeah, sorry. I forget it's the other way around. Al 30 de septiembre del 2021. Si presenta su declaración de dificultades financieras COVID y paga el 25% del alquiler adeudado desde el 1 de septiembre del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2021. Aunque no haya hecho lo anterior, el tribunal no concederá el desalojo por falta de pago del alquiler. Si es que el propietario no ha presentado una solicitud de reducción del alquiler o el inquilino presenta prueba de que su solicitud para pagar el alquiler ha sido aprobada y si la solicitud está pendiente, el juzgado suspenderá el proceso de desalojo hasta que se haya dictado una resolución definitiva. Y sé que es mucha información que se les dio aquí, pero lo que debe de saber es que si es que recibió algún tipo de aviso, vengan a vernos en nuestras oficinas donde les podemos ayudar a aplicar y si es que ha aplicado, de asegurarse que sea por todos los meses desde el comienzo que usted haya aplicado hasta el mes que ocupe la ayuda, que viene siendo el final mes que puede pedir la ayuda hasta marzo. All right, so let's talk a little bit about small claims court. Vamos a hablar un poco sobre corte de reclamos menores. All right, so again, during that eviction moratorium period of March 1st, 2020 to September 30th, 2021, if you were not able to pay your rent because of COVID during that time, and you did return your declaration of financial hardship to your landlord and you were able to pay the 25% of rent due, you cannot be evicted for that rent ever. However, the rent is still due back to the landlord. Okay? So in order for the landlord to collect that money, they were able to begin taking tenants to small claims court starting November 1st, 2021. Vamos a hablar un poco sobre el corte de reclamos menores para alquileres atrasados. Los alquileres de COVID vencidos entre el 1 de marzo del 2020 y el 30 de septiembre del 2021 siguen siendo exigibles. Y esto viene diciendo que dentro de estas fechas, del 1 de marzo del 2020 al 30 de septiembre del 2021, si usted
recibió una declaración o le dio la declaración a su propietario y pagó el 25%, no puede ser desalojado. Pero de todos modos se tiene que pagar esa renta que se debe, o si no el propietario entonces puede comenzar el proceso comenzando el 1 de noviembre del 2021. Es que aunque no le puedan desalojar, los propietarios pueden acudir a los tribunales de menor cuantía para cobrar las rentas impagadas. De nuevo, eso es a partir del 1 de noviembre del 2021, los propietarios podrán acudir a los tribunales de reclamos menores para cobrar los alquileres impagados. All right, so similar to what we talked about with eviction court, if the landlord is trying to get unpaid rent through small claims court, they also still have to show that they made an effort to get rent relief for that unpaid rent. Okay, and so they have to have showed the court that they applied for assistance or that they cooperated with the tenant's effort to obtain rent assistance. So they would have to be able to prove that they did this in order to file a small claims to get that unpaid rent back. And if they're not able to do that, the award may be reduced to them if they refuse to get rent relief if the tenant would have qualified for receiving those funds. Corte de reclamos menores para alquileres atrasados. Los propietarios deben mostrar la documentación de los esfuerzos realizados para obtener una reducción de alquiler. Se esforzó por investigar la disponibilidad de ayudas al alquiler. Eso es decir que tuvieron que enseñar pruebas que hicieron todo esto o trataron de hacer todo el esfuerzo que pudieron en este proceso. Y si ha solicitado una ayuda al alquiler o cooperado con los esfuerzos del inquilino, pero para obtener ayuda para el alquiler. Solamente si el cobro puede reducirse, si el arrendador se negó a obtener ayuda con el alquiler cuando el inquilino hubiese podido haber calificado para recibir la ayuda. Okay, so let's pause really quick before we hand it over to Joanne to talk more about the Tenant Relief Act and the rent assistance that's available, and see if we have any questions. Vamos a pausar ahora un momentito antes de pasar a la solicitud de alivio de renta y a la asistencia de renta y ver si tenemos algunas preguntas. The biggest thing I want to mention is that if you receive any notice, a termination notice or eviction paperwork to go to court, make sure you come to see us at the Eviction Help Center because we do have free legal services available to our tenants. Una cosa muy importante que quiero decir es que si usted recibe un aviso de cualquier tipo, puede ser un aviso de desalojo o de que tiene que ir a la corte, por favor no dude, venga a visitarnos al centro de ayuda porque tenemos servicios legales gratuitos y les podemos dirigir en el proceso. All right, I don't see any questions. Joanne, did you want to share your own screen or did you want me to keep going? I can share my screen. Thanks. Can everyone see my screen okay? ¿Todo el mundo ve mi pantalla? ¿Sí? Okay, so the Tenant Relief Act is refers to AB 3088, SB 91, and AB 832. These bills provided eviction protections for tenants during COVID-19 and created the state rent relief program.
Todo este acto sobre el alivio de renta para los alquileres forman parte de un conjunto de leyes, entre ellas la AB 91 y la AB 832, que tienen que ver con la protección de alivio de renta de cara a los alquiladores. As we shared earlier, in the city of Mountain View, we are using 3 connected strategies. First is our knowledge of the still existing emergency tenant protections, the emergency rental assistance program, and the eviction help center. Como ya hemos comentado anteriormente, hay 3 estrategias que se utilizan en la ciudad. Una es la protección para los alquileres en caso de emergencia, la asistencia de alivio de renta y el centro de ayuda contra el desalojo. I apologize, I realized I was sharing the wrong slides. Un momento, me doy cuenta que son las diapositivas incorrectas. Okay, there you go. You want me to say it again? No, that's okay. Sorry about that. Okay. Okay, so as we mentioned earlier, to avoid eviction for non-payment of rent, tenants needed to return a signed declaration of COVID-19 related to a declaration of COVID-19 related financial distress to their landlord and follow the 25% payment requirements. And in this case, rent would mean the monthly amount of rent owed, plus any other financial obligations under the lease, including utilities and late fees. And these protections mostly ended September 30th, 2021. Como ya se ha mencionado anteriormente, los desalojos están basados en el impago del alquiler cuando el inquilino entrega un documento firmado que indica sobre las dificultades financieras que ha tenido relacionados por la pandemia del COVID y además se han seguido los requisitos sobre el pago del 25%. De cara a ello, la definición de renta es la renta o el alquiler que se está pagando junto con todas las obligaciones que existen de cara al contrato de arrendamiento, como pueden ser los servicios públicos o los recargos por demora. Todo esto terminó el 30 de septiembre del 2021. The emergency rental assistance program provided by the state allows for applicants to stay in their home by providing the applicants with 100% of past due rent and utilities. And this can help avoid eviction court as well as small claims court. The California COVID-19 Rent Relief Program can help with rent and utilities, and both landlords and tenants are able to apply. For tenants who may still need further assistance outside of the state rent relief program, the Community Services Agency, also known as CSA, may also have funds that can help tenants pay rent and utilities. El Estado proporciona la ayuda de emergencia para el alquiler. Esta solicitud de ayuda al alquiler le permite quedarse en su casa y pagándole el 100% del alquiler y los servicios públicos que ya están todavía a deber. Ayuda a evitar tanto el Tribunal del Desalojo como el Tribunal de Reclamación de cuantías menores. Este programa de ayuda al alquiler de California de la pandemia de COVID-19 ayuda con el alquiler y las facturas vencidas de los servicios públicos y pueden solicitarlo tanto los propietarios como los inquilinos. Otra ayuda que tenemos aquí cerca es la comunidad o la CSA, la Agencia de Servicios Comunitarios, a los que pueden solicitar fondos adicionales si todavía lo requieren, aparte de solicitar el del Estado. And as you all may know, to qualify for the state rent relief program, the household would have to have at least one adult household member who is financially impacted due to COVID-19 in some way. So that would include being, incurring significant costs
as a result of COVID-19 or having significant reduction of income. And to qualify, you would have to have a total household income of 80% area median income or below. And this chart here shows the income limits for Santa Clara County residents. So for a single person household, that limit would be $82,450. At least one member of the household must also show, that they are that they have COVID-19 related financial hardship. Entonces, ¿quién califica? Para calificar al programa del Estado, los hogares tienen que tener al menos una persona adulta que haya tenido problemas financieros debido a la pandemia del COVID. Eso puede ser que haya tenido costes adicionales por el COVID o que se hayan reducido los ingresos debido a ello. Aquí tenemos una tabla en la que se indica cuál es el porcentaje, qué tipo de ingresos se tienen que tener para calificar. Tienen que ser de hasta un 80% de la renta media del área. Entonces, si por ejemplo tenemos que una persona vive en esa vivienda, el máximo son 82.450, menos de eso significa que califica. Esto debe demostrarse todas las dificultades financieras que han tenido debido al COVID. As stated before, the state rent relief program can provide assistance to households impacted by COVID-19 and earning 80% of the area median income or less. Tenants can receive rent relief funds regardless of their landlord's participation, and the tenants or their landlords will receive 100% of back rent between April 2020 through March 2022. Or 100% of future rent, which at this time does not go beyond March 2022, and then 100% of past and current utilities, which includes between the time frame of April 2020 through March 2022. And if needed, other housing-related expenses may qualify for assistance, such as certain relocation costs and hotel or motel stays, but that is a lower priority than rent and utilities as the focus of the state rent relief program at this time. La ayuda de alivio de renta del Estado ayuda a los hogares que han sido afectados por el COVID y que ganan menos del 80% del salario medio del área, y estos son elegibles. Los inquilinos pueden recibir estos fondos de ayuda para pagar el alquiler independientemente de si el propietario participa o no. Los inquilinos o los propietarios que cumplan con los requisitos van a recibir el 100% de todos los alquileres atrasados entre abril y marzo del 2022, el 100% de la renta futura, que en este momento ya no se puede solicitar porque es simplemente hasta marzo del 2022, el 100% de los servicios públicos y facturas anteriores actuales, que son de abril del 2020 a marzo del 2022, y otros gastos relacionados que tengan que ver con la vivienda, como pueden ser gastos por traslado, mudanzas o estancias en hoteles y moteles. También hay que decir que estos últimos gastos de traslados y de estancias son de baja prioridad, porque lo que prima es el pago de las facturas y de los alquileres. The newest update we have about the state rent relief program at this time, which we encourage you to spread the news about with other tenants, is that there is a deadline to submit new rent relief requests. The state rent relief program recently announced the application portal would be closed to new requests, including new applications and additional fund requests beginning April 1st, 2022. So the last day to submit new requests for rent or utilities assistance is March 31st, 2022 by 11:59 p.m. Submitted applications and AFRs, which are additional fund requests, will continue to be processed after March 31st, 2022 by the state's case managers. So that means tenants can still look at their status of their application and upload additional documents if the case manager assigns them a task. But the state rent relief program will only cover unpaid rent and utilities accrued and left unpaid between April 2020 and March 2022. So tenants must be prepared to pay rent on April 1st, 2022, since the statewide eviction protections are scheduled to end related to the COVID-19 pandemic.
Tenemos unas últimas notificaciones que son noticias recientes relacionadas con este programa de alivio de renta del Estado, y es que ha anunciado que el Estado de California ha anunciado que el programa va a dejar de aceptar solicitudes, por lo tanto va a estar cerrado empezando el 31 de marzo del 2022. Todas las solicitudes nuevas y solicitudes de fondos adicionales se dejarán de aceptar a partir del 1 de abril del 2022. El último día en el que se pueden todavía aceptar solicitudes y enviarlas, o de alquiler o de servicios públicos, será el 31 de marzo del 2022 hasta las 11:59 de la noche. Todas las solicitudes presentadas y las de fondos adicionales que se han presentado van a seguir siendo tramitadas después del 31 de marzo del 2022, porque va a haber administradores de los casos de estados que se van a encargar de seguir aceptando documentos y subiendo documentos relacionados con esas solicitudes. El programa estatal de ayuda al alquiler solo cubrirá las rentas y servicios públicos que sigan sin pagar de entre las fechas de abril del 2020 y marzo del 2022. Los inquilinos tienen que estar preparados para pagar el alquiler el 1 de abril del 2022. Ese día terminan las protecciones estatales del desalojo que están relacionadas con la pandemia del COVID-19. So if you haven't already started the application process, there is a way to start the process by text on your phone. If you text the word rent to 211-211, and the word rent does need to be in English. However, there are language options that will be presented after you initiate that text. Se puede iniciar una solicitud de renta por texto, si no lo ha hecho todavía. Tiene que enviar un texto con la palabra rent. Nótese que la palabra está en inglés, tiene que ser rent. Lo puede enviar al 211-211 y con eso se puede averiguar si tiene derecho a la ayuda para el alquiler. Una vez que ya ha iniciado el proceso va a haber una opción en diferentes idiomas, por lo tanto podrá seleccionar español. And if you haven't seen the homepage of the Rent Relief website yet, this is where you would start the process at housingiskey.com. Si todavía no ha visto cómo es la página web donde se inicia el proceso, esta es la página que se llama housingiskey.com. A partir de ahí, como ve, tiene diferentes idiomas y puede cambiar las preferencias según el idioma que necesite. And so, as mentioned before, our third strategy in the city of Mountain View is our Eviction Help Center, where we educate and assist tenants and landlords navigating the end of the eviction moratorium. We also provide pre-eviction support to avoid court proceedings, including help with applying for rent assistance, case review, mediation services to negotiate payment plans, legal referrals and other services, and connecting tenants with wraparound services to stabilize housing for the long term. Como ya hemos comentado anteriormente, tenemos una tercera estrategia en la ciudad y ese es el Centro de Ayuda al Desalojo. En el Centro de Ayuda educamos y ayudamos a los inquilinos y propietarios para navegar todo el proceso por el fin de la moratoria del desalojo. Proporcionamos apoyo previo al desalojo para evitar todos los procedimientos judiciales e incluimos ayuda con la solicitud de ayuda al alquiler, la revisión de los casos. Tenemos servicios de mediación para negociar los planes de pago y tenemos servicios legales. Nos ayuda a conectar a los inquilinos con los servicios integrales para estabilizar la vivienda a largo plazo. So just to summarize what we've briefly gone through just now are some key takeaways. Please contact us as soon as you receive any notice to pay rent or if you owe rent so that we can help you navigate this process, especially as a reminder with the March 31st deadline coming up for new requests. Second, apply for rent and utility assistance as soon as possible. We can help you, or if you would like to try the process on your own, we can definitely provide you with the link for that, but we are here to help you apply as well. And then third, the eviction process can be confusing and it is important to get legal help to navigate the court system.
So please also come to our Eviction Help Center so that we can provide you with a referral to our legal service providers who are more than willing to help you with the court process. Un resumen de los puntos más importantes que nos tenemos que acordar es que se ponga en contacto con nosotros tan pronto reciba una nota de desalojo, de pagar el alquiler o salirse de la casa, para que le podamos ayudar a facilitar el proceso. Recuerde que todo este proceso acaba el 31 de marzo del 2022 y cuanto antes le podamos ayudar, mejor. También deben solicitar lo antes posible la ayuda para el alquiler y para los servicios públicos que están sin pagar. Le podemos proporcionar un enlace, lo puede hacer usted también, pero estamos encantados de ayudarle si lo necesita. También estamos de acuerdo en que el proceso de desalojo puede ser bastante confuso. Es importante obtener ayuda legal para trabajar con el sistema judicial. Si nos visita en el centro de ayuda al desalojo, le podemos dar referencias y proporcionar un servicio de ley gratuito para que le ayude con todo el proceso. And we'll take a moment to pause here for any questions that anyone might have about our three-pronged process, the eviction protections, Eviction Help Center, and the rental assistance program. Vamos a hacer ahora una breve pausa simplemente para aceptar preguntas sobre cualquiera de las tres estrategias que hemos tratado, sea del centro de ayuda, sobre el programa de ayuda de desalojo o cualquiera de las otras preguntas que necesiten. Si alguien tiene una pregunta, es un buen momento. I don't see any questions yet. You can also raise your hand if you don't want to type anything in the chat or the Q&A, and I can see if I can unmute you so that you can ask it live. Si no quiere escribir nada en la cajita de preguntas y respuestas, también puede levantar la mano y podemos hacer que pueda preguntarlo en directo. Okay, I don't think there's any questions, so I'll just continue on with the presentation. But if you think of anything in the middle, go ahead and raise your hand even while we're continuing with the rest of the presentation, please. No parece que haya ninguna pregunta en este momento, así que voy a continuar, pero por favor, si en cualquier momento tiene una duda, no dude en escribirlo o levantar la mano y se la responderemos. We have some resources at the City of Mountain View that could be of help to you and your household related to eviction protections and the rent relief program. Ahora vamos con los recursos que tienen lugar en la ciudad de Mountain View, que pueden ser de ayuda para usted o para su casa y que tienen que ver con el alquiler y con otras ayudas. To visit us at our Eviction Help Center, we are back in person at the City of Mountain View's Public Library, which is located at 585 Franklin Street at the first floor program room. If you've been to our Eviction Help Center before, we were previously at the second floor, but we are now actually at the first floor by the front doors. We are open Tuesdays from 10 a.m. to 2 p.m., which you can walk in or set up an appointment during that time. We are also there Thursdays from 1 p.m. to 5 p.m. and during that time frame, it'll be walk-ins only. We are also available to help during evening hours on Thursdays from 6 p.m. to 8 p.m. by appointment only. And you can contact us at 650-903-6132 to schedule an appointment. We can still assist applicants by phone or virtually as well. And you can always go to www.mountainview.gov/eviction help clinics to enter our Zoom meeting during our Eviction Help Center hours, and one of us will be able to help you virtually. El Centro de Ayuda al Desalojo estamos ahora atendiendo nuevamente en la biblioteca pública. Si usted nos ha visitado anteriormente, antes estábamos en la segunda planta, ahora estamos atendiendo desde el salón comunitario del primer piso. La biblioteca está en el 585 de Franklin Street y tenemos varias opciones para atenderles. Los martes
estamos de 10 a 2, atendemos con y sin cita previa, esto es en la biblioteca. Los jueves estamos de 1 a 5 de la tarde, ahí se puede simplemente hacer sin cita. Usted puede ir a la biblioteca y tendrá que esperar un poquito y la atenderemos. Y también estamos disponibles para ayudarle los jueves de 6 a 8 de la tarde y eso es con cita previa. Para cualquier duda, no duden en comunicarse con nosotros. Puede llamarnos al teléfono que está en pantalla al 650-282-2514 y podemos concertar una cita o atender sus dudas. También podemos ayudarle si no quiere o no puede venir en persona por teléfono o virtualmente. Para eso tiene que ir al enlace que se muestra en la pantalla, que está en mountainview.gov/Eviction Health Clinics, y entonces ahí entra directamente a una reunión por Zoom durante el mismo horario en el que tiene lugar el Centro de Ayuda para el Desalojo. And just as a reminder, the two potential rent relief sources that we have available are through CSA Cares for Mountain View residents, as well as the State Rent Relief Program. And this is their contact information. For CSA, you can reach them at finaid@csacares.org, or you can go online to their website at csacares.org. And for the state, you can reach them at the housingiskey.com website, or you can try texting the word rent to 211-211. Tenemos dos formas de ayuda para el alivio de alquiler que las podemos utilizar de forma local. La forma de la ciudad es a través de la comunidad de la CSA. Les puede escribir un correo a finaid, FINAID, @csacares.org. También puede ir a su página web con la información csacares.org. Para la ayuda estatal de alivio de renta, eso tiene que ir a housingiskey.com o a la página housing.ca.gov. Otra forma de localizar para la ayuda estatal es a través del texto que ya hemos comentado. Tienen que enviar un texto con la palabra rent, repito, es rent en inglés, al teléfono 211-211 para ver si califica y desde ahí se inicia el proceso. And if you haven't visited our website before, this web link has a couple very useful sections which you can get to at mountainview.gov/COVID-19 housing relief, or also you can go to mountainview.gov/Ayuda Viviendas COVID-19. And there's a section for the Eviction Help Center information, as well as emergency rental assistance, mediation for landlords and tenants, temporary rent reductions, and the templates for landlords generally to provide that to tenants, affordable housing, and then other COVID-19 relief programs. Si no ha tenido la oportunidad aún de ir a la página web de la ciudad, esta página web es muy útil porque tiene todo tipo de ayudas relacionadas con todo este que estamos tratando. Tienen enlaces en la página mountainview.gov/COVID-19 Housing Relief o también en la mountainview.gov/Ayuda Viviendas COVID-19. Hay 6 posibilidades. Tiene una sección solamente del Centro de Ayuda al Desalojo, tiene asistencia al alivio de renta de emergencia, también tiene un enlace a una ayuda de mediación entre los propietarios y los inquilinos, tiene otro enlace a la reducción temporal de la renta, una sección completa solamente sobre la vivienda asequible y tiene un enlace a otro tipo de programas de alivio de renta para la ayuda por la pandemia del COVID. And this is our last pause for questions before we end the webinar. So if anybody has any questions about what we covered so far, please don't hesitate to raise your hands or type in the chat. Y esta es nuestra última pausa antes de terminar el webinar. Así que por favor, si ahora tiene alguna pregunta, todavía puede tener la opción de escribir la pregunta en la sección de preguntas y respuestas o puede levantar la mano y preguntarla en este momento. And if you have specific circumstances about your
your rent relief questions and things like that that you want to ask, please don't hesitate on that as well. Y si tiene cuestiones, preguntas personales o muy específicas sobre su caso, por favor no dude en preguntarlo en este momento. I also wanted to ask if anybody who's joining us is interested in us putting you on our email list, where we email out any updates to the program or any updates to rent assistance or any type of updates that we have. We send them out in an email blast. If you want to be added to that list, you can just raise your hand and I'll set you up and join you on that list. También quiero aprovechar para preguntar si alguien está interesado en formar parte de un listado con el correo electrónico para que les envíen un boletín informativo sobre las últimas actualizaciones del programa de alivio de renta o de otras ayudas sobre alivio de renta. Si están interesados, por favor, déjennos su correo electrónico escrito en la sección de preguntas y respuestas o en el chat y les incluiremos en la sección y les enviaremos la información. Or if they just raise their hand, I can use their email that they registered with and sign them up. Si simplemente levantan la mano, también puede utilizar el mismo correo electrónico y también registrarlos igual. Thank you. Gracias. All right, got you. Okay, so I don't see any other questions. We just want to thank you for joining us and getting the information. We will be sending an email with this PowerPoint that you can share with your friends and family and neighbors. We also want to give a big thank you to our translators, Esperanza and Elena. So thank you very much for helping us tonight. Y con todo esto, quiero agradecer que hayan estado con nosotros esta noche. Les agradecemos su atención. Por favor, también les vamos a enviar esta presentación que han visto hoy por correo electrónico. Pueden compartirla con quien crea que les puedan interesar. Y queremos agradecer también a las traductoras Esperanza y Elena que nos han ayudado en la noche de hoy. All right, we will be at the Mountain View Public Library tomorrow from 1 to 5. If none of these times work for you and you need assistance at another time, just make sure to give us a call or send us an email and we will make sure we schedule a time that works for you. Mañana nos pueden visitar en la biblioteca. Estaremos en persona mañana entre la 1 y las 5 de la tarde. Si por cualquier motivo estas horas no le vienen bien, por favor no dude en llamarnos. Nos puede escribir un correo electrónico o llamarnos por teléfono e intentaremos buscar el mejor momento para usted para asistirle con la ayuda. All right, again, thank you very much for joining and we hope you have a great rest of your evening and we hope to talk to you soon. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que tengan una tarde muy agradable el resto de la velada y hasta pronto. Good night. Buenas noches.